Good morning, students. A warm welcome once again for the program of CBSE chemistry topics. Okay, so this is Lalita Peri ma'am. I am chemistry teacher. So today we are going to discuss about the first chapter of class 10 chemistry, that is chemical reactions and equations. Okay, so in this chapter we are going to learn about different types of chemical reactions, okay, and the way of questioning especially. Okay, so in CBSE you all know that the way of questioning will be very different. Okay, it focuses more on daily life application questions. Okay, daily life application questions, how you are relating the science topics to daily life. So that is very, very important. So without any delay, let us start with the topic of chemical reactions and equations. Okay, first chapter of CBSE class 10, chemical reactions and equations. Chemical reactions and equations. Okay, so in this chapter we are going to learn about, in the name itself it indicates chemical reactions. What are the different types of chemical reactions which we have, and what are the applications of chemical reactions in our daily life, how to write the chemical equation, chemical formulas and all, how to write a chemical equation for a given reaction. ఓకే, సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. మనము ఎస్పెషల్లీ ఆంధ్ర తెలంగాణ పీపుల్, ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ మోర్ ఆన్ దిస్ టాపిక్ బికాస్ దిస్ రిలేట్స్ ఆల్ ద అదర్ టాపిక్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద సైన్స్. సో లెట్ us learn about different types of chemical reactions. ఓకేనా? సో కెమికల్ రియాక్షన్ ఆల్రెడీ మీకు అందరికీ తెలుసు. వాట్ ఈస్ కెమికల్ రియాక్షన్? ఇఫ్ టూ ఆర్ మోర్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ కంబైన్డ్ టుగెదర్, ఓకే, దెన్ దే ఫార్మ్స్ a very new substance. Okay, if a new substance is formed, we call it as a chemical change. And if two or more substances are combined with each other to form a new substance, okay, what type of changes that are going to occur, okay, during the combination of two or more substances. సో దీని గురించి తెలుసుకోవాలంటే మనం ఈ చాప్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇంకోటి ఏంటంటే సిబిఎస్ఈలో మనకి ఇంటిగ్రేటెడ్ వే ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్ అనేది ఉంటుంది. అంటే ఏంటి, ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చారు అంటే ఆ క్వశ్చన్ ఏ చాప్టర్ నుంచి వస్తుంది అన్నది ఐడెంటిఫై చేయడం కూడా కొంచెం కష్టమే. ఓకే, సో అలా ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి అంటే అన్ని చాప్టర్స్ బాగా గ్రిప్లో పెట్టుకోవాలి మనం. ఓకే, సో ఈరోజు అయితే కెమికల్ రియాక్షన్స్ అండ్ ఈక్వేషన్స్ చాప్టర్లో మనం టైప్స్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్, హౌ టు రైట్ ఈక్వేషన్స్ ఫర్ దట్ రియాక్షన్స్, దట్ ఆల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్. ఓకే, సో డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ టైప్స్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్. ఓకే, నా వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్? టైప్స్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్. సో మనకి 4 టైప్స్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి, మీకు బాగా తెలుసు. కెమికల్ కాంబినేషన్, కెమికల్ డికంపోజిషన్, ఓకేనా, డికంపోజిషన్, డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ డబుల్ డికంపోజిషన్ రియాక్షన్స్. ఓకే, కెమికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ కెమికల్ డబుల్ డికంపోజిషన్ రియాక్షన్. 4 types. Any type of reactions comes under either of these 4 categories: double decomposition or double displacement reactions. So 4 types of reactions అనేవి మనకి ఉన్నాయి. సో వాట్ ఈస్ కెమికల్ కాంబినేషన్? సో మనం ఈ వీడియోలో ఈ టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్? chemical combination reaction. So if two or more substances combine together to form a single product, okay, now two or more substances, if they join together, if they are going to give only one type of product, such kind of reactions are called as
chemical combination reactions. ఓకేనా, కాంబినేషన్ ఇన్ ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ ఈస్ దేర్. మన పేరులోనే తెలుస్తుంది కదా, కాంబినేషన్ అంటే ఏంటి, కంబైనింగ్. ఓకేనా, 2 or more సబ్స్టెన్సెస్ కంబైన్ చేస్తే ఇఫ్ ఇట్ గివ్స్ ఓన్లీ సింగిల్ ప్రోడక్ట్, ఒక్కటే ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అయిందనుకోండి, మనం ఆ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ని ఏమంటాం, కాంబినేషన్ రియాక్షన్స్ అంటాం. సో ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి, ఈ ఎగ్జాంపుల్సే మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, ఎగ్జామ్స్లో మెయిన్గా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి బాగా చదవాలి. ఓకే, మనం ఇప్పుడు కాంబినేషన్ రియాక్షన్ గురించి ఎగ్జాంపుల్స్ చదివితే S+O2 గివ్స్ రైస్ టు SO2, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. మనం వీఆర్ లెర్నింగ్ దిస్ ఫ్రమ్ క్లాస్ 7 ఆల్సో. ఓకే, S+O2 గివ్స్ రైస్ టు SO2. ఓకే, C+O2 గివ్స్ రైస్ టు CO2. ఓకే, C+O2 గివ్స్ రైస్ టు వాట్, CO2, కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఓకే, ఇవన్నీ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్. అయితే ఇక్కడ మనకు అడిగే క్వశ్చన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, ఓకే, దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎస్. S+O2 గివ్స్ రైస్ టు SO2 ఉందనుకోండి. ఓకే, హియర్ వాట్ ఈస్ ద కలర్ ఆఫ్ సల్ఫర్? సల్ఫర్ ఈజ్ అ పేల్ yellow కలర్ పౌడర్. ఓకే, సల్ఫర్ ఈజ్ అ పేల్ yellow కలర్ పౌడర్. ఇట్ ఈస్ అ నాన్ మెటల్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి కేస్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అని, లేకపోతే XYZ టైప్ క్వశ్చన్స్ అని, అలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి మనకి CBSE ప్యాటర్న్లో చూస్తుంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ సల్ఫర్, వాట్ ఈస్ ద కలర్ ఆఫ్ సల్ఫర్? సల్ఫర్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ పౌడర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ పేల్ yellow కలర్ పౌడర్. ఓకే, సో పేల్ yellow కలర్డ్ సల్ఫర్ పౌడర్ వెన్ ఇట్ ఈస్ బర్న్ట్, ఓకే, ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. సపోజ్ మీరు క్యాండిల్లో ఒక స్పాట్యులా తీసుకొని సల్ఫర్ పౌడర్ బర్న్ చేశారనుకోండి, యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్. ఓకే, సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ అ కలర్లెస్ గ్యాస్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అ కలర్లెస్ గ్యాస్. బట్ వైల్ బర్నింగ్ దిస్ సల్ఫర్ పౌడర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు అబ్జర్వ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఇక్కడ ఏంటి అబ్జర్వ్ చేస్తారు అంటే, అబ్జర్వేషన్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటారనమాట. సో అబ్జర్వేషన్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఫస్ట్ అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ sulfur first it starts to melt. Okay, it starts melting. Okay, and it catches fire in liquid form. It catches fire and burns with a blue flame. Sulfur powder burns with a blue flame. Okay, ఈ అబ్జర్వేషన్స్ అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఇట్ బర్న్స్ విత్ అ బ్లూ ఫ్లేమ్. ఓకే, కలర్ ఆఫ్ సల్ఫర్ పౌడర్ ఈజ్ పేల్ yellow. And when you are burning that sulfur powder, it burns with a blue flame. Okay, now so you can see also, right? And it releases colorless gas, sulfur dioxide. Okay, so ఇప్పుడు ఈ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ని నేచర్ ఏంటి అన్న కూడా అడగచ్చు క్వశ్చన్లో. వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్? సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ acidic in nature. Suppose if you are going to keep blue litmus paper near the fumes of sulfur dioxide, you are going to get what? You are going to observe that blue litmus paper is going to turn red. Okay na? So inkoka observation em raichu manam, sulfur dioxide is acidic in nature. Why it is acidic in nature? Because it turns blue litmus paper to red. Turns blue litmus to red. Okay na? సో అది కూడా ఒక అబ్జర్వేషనే. సో CBSE ప్యాటర్న్లో మనం ఎక్కువగా అబ్జర్వ్ చేసేది ఏంటంటే, సైన్స్లో మెయిన్గా అప్లికేషన్స్ అడుగుతారు. ఆ అప్లికేషన్స్లో కూడా అబ్జర్వేషన్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. బ్లూ లిట్మస్ టర్న్స్ టు రెడ్. ఓకేనా, సో ఇది మెయిన్ అబ్జర్వేషన్ అనమాట. ఇఫ్ బ్లూ లిట్మస్ టర్న్స్ టు రెడ్, ఇట్ ఈస్ వాట్, అసిడిక్ ఇన్ నేచర్. ఇంకొకటి ఏంటంటే, సల్ఫర్ ఈజ్ అ నాన్ మెటల్. ఓకే, sulfur is a non-metal. It exists in the form of powder. Okay, so sulfur burns with blue flame and turns to sulfur dioxide, and sulfur dioxide is acidic in nature. Okay, turns blue litmus paper to red. Now look at this second example. Second example lo em chadutunnam manam, magnesium ribbon. 2 mg plus O2 gives rise to 2 MgO. Ikkada kuda reactants are many, but product is only one. So here magnesium oxide is formed. Okay, now
అండ్ వాట్ ఈస్ ద అబ్జర్వేషన్ విచ్ యూ హ్యావ్, దిస్ ఇస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. మనకి మెయిన్గా అబ్జర్వేషన్స్ అనేవే చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో మెగ్నీషియం రిబ్బన్ బర్న్స్ విత్ డార్జిలింగ్ వైట్ లైట్. ఓకేనా, చాలా బ్రైట్ వైట్ కలర్డ్ లైట్ వస్తుంది. మన మెగ్నీషియం రిబ్బన్ని బర్న్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఇట్ బర్న్స్ విత్ డార్జిలింగ్ వైట్ లైట్ అండ్ గివ్స్ వైట్ కలర్డ్ యాష్ విచ్ ఈస్ MgO. సో MgO plus H2O gives rise to what? MgOH taken twice. So MgOH taken twice is also basic in nature. MgO is also basic in nature. ఓకేనా, ఇది మెటాలిక్ ఆక్సైడ్. మెగ్నీషియం అనేది మెటల్. ఓకేనా, మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ ఈజ్ అ మెటల్. మెటల్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ బేసిక్ ఇన్ నేచర్. సో ఇప్పుడు ఈ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ వైట్ కలర్డ్ యాష్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. ఇఫ్ యూ కలెక్ట్ దట్ వైట్ కలర్డ్ యాష్, ఓకే, అండ్ యాడ్ వాటర్ టు ఇట్. ఇక్కడ ఏం చేశాను చూడండి, MgO కలెక్టెడ్ ఇన్ అ చైనా డిష్ అండ్ వాటర్ ఈజ్ యాడెడ్, దెన్ యూ విల్ గెట్ వాటర్, మెగ్నీషియం hydroxide, MgOH taken twice. Okay, so MgOH taken twice is basic in nature and it turns red litmus paper to blue. Okay, so ఈ మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ని సమ్టైమ్స్ దే మే ఆస్క్ ఫర్ ద యూజెస్. ఓకేనా, యూజెస్ అడగచ్చు. ఆ యూజెస్లో ఏమొస్తుంది, మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ అన్ యాంటాసిడ్. ఓకేనా, ఇక్కడ ఇంటిగ్రేటెడ్ వే ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ యూజ్డ్ యాజ్ అన్ యాంటాసిడ్. యాంటాసిడ్ అంటే ఏంటి, యాంటీ యాసిడ్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ రెడ్యూసింగ్ యాసిడిక్ నేచర్, ఎసిడిటీ ఇన్ అవర్ స్టమక్. సపోజ్ ఎసిడిటీ ఉన్నప్పుడు మనం ఈనో కానీ లేకపోతే జెలుసిల్, డైజీన్ ఇట్లాంటి సిరప్ కానీ ట్యాబ్లెట్స్ కానీ తీసుకుంటాం. సో వాట్ ఈజ్ present in antacid tablets or Gelusil or Digene syrup consist of what? Milk of magnesia. Okay, milk of magnesia is magnesium hydroxide. So it is formed by chemical combination reaction. Okay, you can see in the picture also. Now look at the third example for chemical combination reaction. Combination reaction ke ఇది ఒక థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. కాల్షియం ఆక్సైడ్ CaO, ఓకే, వెన్ రియాక్ట్స్ విత్ వాటర్ ఇట్ ఫార్మ్స్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్. ఓకే, కాల్షియం ఆక్సైడ్ ఈజ్ జనరలీ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, కెమికల్లీ ఇట్ ఈస్ కామన్ నేమ్ ఈస్ క్విక్ లైమ్. ఓకే, క్విక్ లైమ్ వెన్ రియాక్ట్స్ విత్ వాటర్ you are going to get calcium hydroxide which is called as what, slaked lime. Common names are also very much important, so you have to learn carefully. Okay, so quick lime when reacts with water it gives slaked lime, calcium hydroxide. ఓకేనా, సో ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్స్ ఏంటి, ప్రతి రియాక్షన్లో మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే అబ్జర్వేషన్స్ అనేది కరెక్ట్గా నేర్చుకోవాలన్నమాట. ఓకే, సో అబ్జర్వేషన్స్ ఏంటి, కాల్షియం ఆక్సైడ్ వెన్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్ ఫస్ట్ ఇట్ గివ్స్ హిస్సింగ్ సౌండ్. ఓకేనా, మీరు చాక్ పీస్ కూడా వాటర్లో వేసి చూసారనుకోండి, వాట్ యూ విల్ అబ్జర్వ్ సమ్ బబుల్స్ విల్ బీ కమింగ్. ఓకే, అది కూడా రాయొచ్చు ఇక్కడ. ఇట్ గివ్స్ అ హిస్సింగ్ సౌండ్, ఒక రకమైన హిస్సింగ్ సౌండ్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో మీరు చూసే ఉంటారు ఆల్రెడీ. చాక్ పీస్ అబ్జర్వేషన్ అయితే మనకు తెలుసు, డైలీ లైఫ్ అప్లికేషన్. ఓకే, అండ్ ద కంటైనర్ ఈజ్ ఫౌండ్ టు బీ హాట్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అబ్జర్వేషన్. ప్లీజ్ మేక్ అ నోట్ ఆఫ్ వాట్ ఆల్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఆన్ ద బోర్డ్. ఓకే, మేక్ నోట్. ఓకే, రాసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, ఇట్ గివ్స్ అ హిస్సింగ్ సౌండ్. ఫస్ట్ అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ ఇట్ గివ్స్ హిస్సింగ్ సౌండ్. ద కంటైనర్ ఈజ్ ఫౌండ్ టు బీ హాట్. ఇక్కడ అంటే హాట్గా ఎందుకుంది, కాల్షియం ఆక్సైడ్ని వాటర్లో వేయంగానే మీకు ఫ్యూమ్స్ లాగా వస్తాయి. ఓకే, చిన్న చిన్న ఫ్యూమ్స్ అనేవి వస్తాయి. అండ్ యూ విల్ ఆల్సో ఫైండ్ దట్ ద కంటైనర్ ఈజ్ ఫౌండ్ టు బీ హాట్. ఓకే, విచ్ షోస్ దట్ ద రియాక్షన్ ఈజ్ ఎక్సోథర్మిక్. ఇక్కడ ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి, ద రియాక్షన్ ఇన్ విచ్ హీట్ ఎనర్జీ ఈజ్ రిలీజ్డ్. ఓకే, సో చాలా హీట్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట. సో బికాస్ ఆఫ్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ హీట్ ద రియాక్షన్ ఈజ్ సెట్ టు బీ వాట్, ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్. సో అండ్ యూజెస్ ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ వైట్ వాషింగ్ ఆఫ్ వాల్స్. మీరు చూసే ఉంటారు ఇన్ ఓల్డెన్ డేస్ ఇన్ విలేజెస్. ఓకే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ యూజ్ టు డూ వైట్ వాషింగ్ ఆఫ్ వాల్స్. ఓకే, సున్నం, యూ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ సున్నం. ఇన్ తెలుగు యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ సున్నం, చూనా అంటారు. ఓకే, సో ఆ చూనా అనమాట ఇది సున్నం. ఈ కాల్షియం ఆక్సైడ్ అనేది ఏంటి, సున్నం. సో దట్ దెన్ మేడ్ టు రియాక్ట్ విత్ వాటర్. ఓకేనా, పెద్ద పెద్ద కంటైనర్స్లో వేసి మీకు
కర్రలతో కలుపుతూ ఉంటారు. ఓకే, సో ఇట్ ఫార్మ్స్ స్లేక్డ్ లైమ్. ఓకే, అప్పుడు మనకి హిస్సింగ్ సౌండ్ అనేది వస్తుంది అండ్ యూ విల్ ఫైండ్ ద fumes are coming out from that container, which shows that the reaction is highly exothermic. Exothermic reaction ante enti? Which gives out heat. Okay, such reactions comes under exothermic reactions, which gives out heat. So this is also an example for what? Chemical combination reaction. సో సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్కి మనం వెళ్ళిపోదాం. సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఏంటి మనకి? కెమికల్ డీకంపోజిషన్ రియాక్షన్. ఓకే, సో డికంపోజిషన్ అంటే ఏంటి? ఇన్ ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ ఈస్ దేర్. ఓకే, సింగిల్ సబ్స్టెన్స్, ద టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఇన్ విచ్ a single substance splits into two or more substances, then such kind of reactions are called as chemical decomposition reactions. మళ్ళీ ఇప్పుడు మీరు చూడాలనుకుంటే ఎగ్జాంపుల్స్, బిఫోర్ వీ గో ఫర్ ద examples of chemical decomposition, first we should know different types of chemical decomposition. Types of chemical decomposition reactions. ఓకే నా, కెమికల్ డీకంపోజిషన్లో మళ్ళీ మనకి 3 టైప్స్ ఉన్నాయి. అవేంటంటి? ఓకే, వీ హ్యావ్ 3 టైప్స్. సో కెమికల్ డీకంపోజిషన్ అనేది మనకి 3 టైప్స్ అని చెప్పాను కదా. వాట్ ఆర్ ద 3 డిఫరెంట్ టైప్స్? థర్మల్ డీకంపోజిషన్, ఫోటోలిటిక్ డీకంపోజిషన్, ఎలక్ట్రోలిటిక్ డీకంపోజిషన్. 3 టైప్స్ అన్నమాట. థర్మల్ డీకంపోజిషన్, ఫోటోలిటిక్ డీకంపోజిషన్, ఎలక్ట్రోలిటిక్ డీకంపోజిషన్. Please write and practice what all I am writing on the board. Please make a note of all these points. Okay, now let us learn about these 3 types of decomposition reactions with some examples. So look at the first one. Thermal decomposition ante enti? The type of decomposition which happens in presence of heat. That means the decomposition happens by heating. Okay, so దానికి ఎగ్జాంపుల్, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, చాలా ఎక్కువగా అడిగే ఎగ్జాంపుల్ ఇదే. 2KClO3. What is KClO3? Potassium chlorate. ఓకేనా, పొటాషియం క్లోరేట్. పొటాషియం క్లోరేట్ ఆన్ హీటింగ్. ఈ సింబల్ ఇండికేషన్ ఏంటి? ఆన్ హీటింగ్, ట్రయాంగిల్ సింబల్. ఓకే, దిస్ ఇస్ గివ్స్ రైస్ టు యారో. ఆన్ గివ్స్ రైస్ టు యారో. ఇఫ్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ రిటన్, ఇట్ మీన్స్ దట్ it is the reaction which is happening on heating. Okay, then heated at 300 degrees centigrade. Okay, it gives rise to 2KCl, potassium chloride and oxygen. Okay na, potassium chloride, KCl ante enti? Potassium chloride, and oxygen gas is liberated. Okay na, 2KClO3 on heating at 300 degrees centigrade, around 300 degrees centigrade, it gives potassium chloride and oxygen. ఇక్కడ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సింగిల్ సబ్స్టెన్స్ స్ప్లిట్స్ ఇంటూ 2 or more, then you call it as what? Decomposition reaction. Okay, so at 300 degrees centigrade. Okay, and here oxygen gas is liberated. But here you will be coming across one important point. Okay, suppose if you are going to use MnO2 as a catalyst substance. Okay, here in presence of MnO2, manganese dioxide, if you carry out the reaction in presence of manganese dioxide, then also KCl and oxygen are produced, but the reaction can be completed at 240 degrees centigrade only. Okay, so here the main observation which you have to understand is what? Here MnO2, manganese dioxide, acts as what? Catalyst. Acts as catalyst. What is catalyst? Catalyst is a substance which promotes the rate of a reaction without itself involving in the reaction, is called catalyst. Okay, catalyst ante enti? It increases the rate of a reaction. Okay, catalyst increases the rate of a reaction, but it itself will not participate in the reaction. Just the reaction happen in presence of catalyst. Okay now, just presence of catalyst is enough. Okay, so manganese dioxide, if it is used as a catalyst, no need of heating the substance till 300 degrees centigrade. You will get the reaction at 240 degrees centigrade only. Such kind of reactions which happens in presence of heat, you call them as thermal decomposition reactions.
ఓకేనా. సో ఇదొక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. ఇక్కడ ఇంకొక అబ్జర్వేషన్ మనకి అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అదేంటి? ఆక్సిజన్ గ్యాస్. ఓకే, హౌ కెన్ యూ సే దట్ ద గ్యాస్ లిబరేటెడ్ ఈజ్ ఆక్సిజన్ ఓన్లీ? ఓకే, టెస్ట్ ఫర్ ఆక్సిజన్ మీకు బాగా తెలుసు. వాట్ ఈస్ టెస్ట్ ఫర్ ఆక్సిజన్? సో టెస్ట్ ఫర్ ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ఏంటి? ఆక్సిజన్ ఈజ్ అ గుడ్ సపోర్టర్ ఆఫ్ కంబషన్. కంబషన్ అంటే మీకు తెలుసు కదా, బర్నింగ్ అనమాట. సో యాజ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ అ గుడ్ సపోర్టర్ ఆఫ్ కంబషన్, ఇఫ్ యూ కీప్ అ బర్నింగ్ మ్యాచ్ స్టిక్, అ బర్నింగ్ స్ప్లింటర్ burns more brightly. Okay, if you keep a burning matchstick near the test tube where oxygen gas is liberated, there you will observe that burning matchstick will catches fire, or glowing agarbatti you take and keep. Okay, a glowing agarbatti will burn more brightly. If it burns more brightly, then you can say that the gas liberated is oxygen gas. So ఇది కూడా మనకి ఎగ్జామ్లో టెస్ట్ ఫర్ ఆక్సిజన్ గ్యాస్ అని డైరెక్ట్గా అడగకుండా ఆ కలర్లెస్ గ్యాస్ విచ్ బర్న్స్ ద బర్నింగ్ స్ప్లింటర్ మోర్ బ్రైట్లీ ఈజ్ లిబరేటెడ్ అని మనకు ఒక క్లూ ఇచ్చినట్టు అడుగుతారనమాట. ఓకే, హౌ కెన్ యూ సే దట్ ద గ్యాస్ లిబరేటెడ్ ఈజ్ ఆక్సిజన్ ఓన్లీ? We all know that oxygen is the best supporter of what? Combustion. So glowing agarbatti will catch us fire. Then we can say that the colorless gas which is released is oxygen gas. Okay, so ఇది first example for what? Thermal decomposition reactions. So second example చూడండి, decomposition in presence of heat లో second example, decomposition of lead nitrate. ఓకేనా, చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మెనీ టైమ్స్ హీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ XYZ క్వశ్చన్స్. ఓకేనా, మనకి XYZ క్వశ్చన్స్, కేస్ బేస్డ్ స్టడీస్ అనేవి కెమిస్ట్రీలో చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో అందులో ఈ క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి. సో లెడ్ నైట్రేట్ ఫార్ములా ఏంటి? PbNO3 టేకెన్ ట్వైస్. ఇట్ ఈస్ వైట్ కలర్డ్ సాల్ట్, లెడ్ నైట్రేట్ అనమాట. ఓకే, సో లెడ్ నైట్రేట్ ఆన్ హీటింగ్, ట్రయాంగిల్ సింబల్ పెట్టాను మళ్ళీ. ఓకే, ఈక్వేషన్స్ అనేవి మీరు చాలా ప్రాక్టీస్ చేసి నేర్చుకోవాలి. సో లెడ్ ఆక్సైడ్, ఇట్ ఫార్మ్స్ 2PbO. lead oxide, PbO అంటే ఏంటి? lead oxide, and it will be yellow in color. Lead nitrate is white colored. Okay, when it is heated, it gives 3 substances. Single substance splits into 3 substances here. What are the 3 substances? Lead oxide, nitrogen dioxide gas, NO2. Okay, now it's చాలా important. That nitrogen dioxide gas is which colored? Reddish brown colored gas. Okay, now మీకు ఇమీడియట్గా రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కలర్డ్ గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకే, NO2 ప్లస్ ఆక్సిజన్ గ్యాస్. ఆక్సిజన్ ఆల్రెడీ we have studied previously also that it is colorless gas. It burns the burning splinter, if it is kept, it burns more brightly. Okay, so reddish brown colored gas అనేది ఏంటి ఇక్కడ? నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్. Okay, so lead nitrate decomposes into lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen. Okay, so this kind of reaction is also the best example for what? Decomposition, థర్మల్ డికంపోజిషన్ రియాక్షన్. ఇది ఒకటి చాలా రిపీటెడ్గా అడిగే క్వశ్చన్ అనమాట. సో యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ అండ్ ప్రాక్టీస్ దట్. ఓకే, now look at this second type of decomposition, which is called as photolytic decomposition. Photolytic, in the name itself it is there. Photolytic means what? The type of reaction which happens in presence of sunlight. This is very much important, which happens in presence of sunlight. ఓకేనా, మనం ఎండలో పెట్టేస్తే ఆ రియాక్షన్ అనేది జరుగుతుందన్నమాట. ఓకే, సో 2AgBr, ఇక్కడ Hν అని రాశాను నేను. వాట్ ఈజ్ Hν? ఇట్ ఈస్ ఎనర్జీ. విచ్ ఎనర్జీ? ఇట్ ఈస్ సన్లైట్, సోలార్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో 2AgBr అంటే సిల్వర్ బ్రోమైడ్. AgBr, ప్లీజ్ రిమెంబర్ ద ఫార్ములాస్. AgBr means what? Silver bromide. When it is kept in sunlight, it gives metallic silver and bromine gas escapes out. Okay, AgBr అనేది yellow కలర్లో ఉంటుంది. Okay, it will be yellow in color. So when it is kept in sunlight, you will get metallic silver. Metallic grey colored silver will form and bromine gas will be liberated and it escapes to the surroundings. Same like that AgClతో కూడా రియాక్షన్ జరుగుతుంది. ఓకేనా, AgCl when kept in sunlight, it gives what? 2Ag plus Cl2.
It is also metallic grey colored or silvery substance, Ag, silver color, Ag, and chlorine gas escapes out. So these two reactions are the reactions which happens in presence of what? Sunlight. Okay, such kind of reactions are called as what? Photolytic decomposition reactions. Okay, so ఇది కూడా decomposition reactions లో ఒక type అన్నమాట. Okay, so please remember. Next, look at the third type of decomposition, that is electrolytic decomposition. ఇక్కడ చూడండి, electrolytic decomposition అంటే ఏంటి? Decomposition of an electrolytic substance, electrolytes. ఓకేనా? Decomposition of an electrolytic substance into its ions in presence of electricity. You call it as electrolytic decomposition. So NaCl in presence of electricity, molten NaCl అంటే వాటర్ ఉండకూడదు. Okay, if water is present, you call it as aqueous NaCl. Then water, ions of water also will be produced. Okay, here I am taking the example of molten NaCl. Molten means liquid form of NaCl, melted. Okay, molten NaCl when when electricity is passed through it, it splits into Na plus and Cl minus ions. Okay, similarly copper sulfate, blue in color. Okay, so copper sulfate, molten copper sulfate solution, solution we should not say, molten copper sulfate. Okay, when it is electrolyzed, means when current is made to pass through it, it splits into its ions, Cu2 plus and SO4 minus 2 ions. Okay, so in this case you can see the observation of blue color turns to colorless. Okay, now blue colored solution, copper sulfate is blue colored solution, it turns to colorless. Okay, and you will observe the formation of bubbles. Okay, now formation of bubbles even if you pass electricity through water also. Okay, water loంచి pass చేశారు అనుకోండి, H2O, on passing electricity it gives ions, H plus and OH minus ions. Okay, so decomposition of a substance in presence of electricity, you call it as what? Electrolytic decomposition. Okay, so these three examples you can remember. Now we'll move on to the third type of reaction, that is displacement reaction. Okay, highly reactive metals displaces less reactive substances or less reactive metals from their salt solutions. Okay, highly reactive metals, highly reactive substances. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు రెండు టైప్స్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ చూపిస్తున్నాను నేను. One is copper sulfate, which is salt, and other is iron nails. Iron, Fe means here iron. So when iron nails are dropped in copper sulfate solution, okay, what observations you will make? You will find the blue colored copper sulfate turns to dull green, and you will find a red deposition of iron metal on copper nails. Sorry, red deposit of copper on iron nails. Okay, now on iron, correct only here. Red deposit of copper, copper gets deposited on iron nails. Okay, now మీకు ఐరన్ నెయిల్స్ అనేవి రెడ్ కలర్గా మారిపోతాయి అన్నమాట. కాపర్ కోటింగ్ అనేది ఐరన్ నెయిల్స్ మీద మీకు కనిపిస్తుంది. ఓకే, సచ్ కైండ్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? కెమికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్స్. ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అంటే ద మెటల్ విచ్ ఈస్ టేకెన్ సింగిల్ షుడ్ బి అ హైలీ రియాక్టివ్ మెటల్. హియర్ ఐరన్ ఈజ్ హైలీ రియాక్టివ్ దాన్ కాపర్. ఓకేనా, ఐరన్ ఈజ్ హైలీ రియాక్టివ్ దాన్ కాపర్. ఓకే, మనం సాల్ట్ సొల్యూషన్లో ఉండే మెటల్ని సింగిల్గా వేసిన మెటల్ని కంపేర్ చేసుకొని చూసుకోవాలి. ఓకే, సింగిల్ మెటల్ విచ్ ఈస్ టేకెన్ ఆల్వేస్ షుడ్ బి మోర్ రియాక్టివ్ దాన్ ద మెటల్ విచ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద సాల్ట్ సొల్యూషన్. ఓకే, ఇక్కడ ఐరన్ ఈజ్ హైలీ రియాక్టివ్ దాన్ కాపర్. దట్ ఈస్ వై దిస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. If suppose less reactive metal if you take, okay, less reactive metal if you take and you are adding what we call to copper sulfate solution, then it won't form displacement reaction. ఇప్పుడు మీరు లెస్ రియాక్టివ్ మెటల్ తీసుకొని ఓకే సాల్ట్ సొల్యూషన్లో ఉన్న మెటల్ కన్నా సింగిల్గా ఉన్న మెటల్ లెస్ రియాక్టివ్ మెటల్ తీసుకున్నారనుకోండి, దెన్ ఇట్ వోంట్ ఫార్మ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్.
Okay, now displacement reaction cannot be formed. Why it is like that? Okay, because less reactive metal cannot displace more reactive metal. Okay, now we'll see such examples. సి సపోజ్ మీరు రివర్స్ రియాక్షన్ తీసుకున్నారనుకోండి, అదే దీనికి రివర్స్ రియాక్షన్. మీరు FeSO4 తీసుకొని కాపర్ టర్నింగ్స్ వేశారనుకోండి, ఓకే, దెన్ ద రియాక్షన్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. వై ఇట్ ఈస్ లైక్ దట్? ద రియాక్షన్ కెనాట్ హ్యాపెన్ బికాస్ లెస్ రియాక్టివ్ మెటల్స్ కెనాట్ డిస్ప్లేస్ మోర్ రియాక్టివ్ మెటల్స్. ఇప్పుడు కాపర్ ఈజ్ లెస్ రియాక్టివ్ దాన్ ఐరన్. ఓకేనా? సో సాల్ట్ సొల్యూషన్లో ఉన్న మెటల్ వచ్చేసి ఐరన్, సింగిల్గా ఉన్న మెటల్ వచ్చేసి కాపర్. సో కాపర్ ఈజ్ లెస్ రియాక్టివ్ దాన్ ఐరన్. సో కాపర్ కెనాట్ డిస్ప్లేస్ ఐరన్ ఫ్రమ్ సాల్ట్ సొల్యూషన్. ఓకేనా? Cu కెనాట్ డిస్ప్లేస్, Cu కెనాట్ డిస్ప్లేస్ ఐరన్. ఓకేనా? Cu కెనాట్ డిస్ప్లేస్ ఐరన్ ఫ్రమ్ FeSO4. Why? Because Cu is less reactive than iron. So how can we know whether one metal is more reactive and one metal is less reactive? How can we know? So how can we know that one metal is highly reactive and one metal is least reactive? How can we know? So that is based on reactivity series. Okay na? ఇక్కడ మెటల్ రియాక్టివిటీ సిరీస్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఈ సిరీస్ మీరు బై హార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద సిరీస్? K మీన్స్ పొటాషియం, sodium, calcium, magnesium, aluminum. These are highly reactive metals. These are what I wrote are highly reactive metals. అన్నిటికన్నా highly reactive metal వచ్చేసి పొటాషియం. Okay, so you have to remember this series. Okay, so first potassium, then sodium, calcium, magnesium, aluminum. Up to here, these are highly reactive metals. Then comes zinc, iron, lead, tin. Okay, these are moderately reactive. Here hydrogen is there. You are comparing the reactivity of metals with hydrogen. ఓకే, ఇక్కడ కూడా మీకు ఇంకొక క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, అది కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, దీస్ ఆర్ మోడరేట్లీ రియాక్టివ్ మెటల్స్. ఓకేనా? మోడరేట్లీ రియాక్టివ్ అండ్ లీస్ట్ రియాక్టివ్. చూడండి, కాపర్, సిల్వర్, గోల్డ్, మెర్క్యూరీ, ప్లాటినం. దీస్ ఆర్ వాట్? లీస్ట్ రియాక్టివ్ metals. Okay, so reactivity is very less for platinum. Gold, platinum, silver, mercury, all these are least reactive metals. That is why they are called as what? Noble metals. Okay na? మనకి వాటిని noble metals అంటారు. ఎందుకు? బికాస్ their reactivity is very less. They don't react. They don't form rust. Okay, సో అలాంటి సిరీస్ మీరు బై హార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ whichever the metals which are in the highly reactive series like potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminum, ఇవి సింగిల్గా ఉన్నప్పుడు మెటల్ రియాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ కేసులో చూడండి, కాపర్ లెస్ రియాక్టివ్ కదా, ఐరన్ కన్నా కాపర్ లెస్ రియాక్టివ్. ఐరన్ మోడరేట్లీ లో ఉంది, కాపర్ లీస్ట్ రియాక్టివ్లో ఉంది. సో కాపర్ unable to displace iron from ferrous sulfate. Okay na? So least reactive metal cannot displace highly reactive metals from their salt solutions. So displacement cannot happen in such case. Okay na? Cu cannot displace iron from FeSO4. So here ee case lo displacement cannot happen. Okay, so such kind of series you call it as reactivity series, and if you by heart this series, then only you can able to identify whether displacement reaction can happen or not. Okay, మీకు number of examples మీకు ఇవ్వచ్చు. Like suppose if you take ferrous sulfate and aluminium powder. ఓకేనా? అల్యూమినియం పౌడర్, ferrous sulfate and అల్యూమినియం పౌడర్. అల్యూమినియం మోర్ రియాక్టివ్ దెన్ ఐరన్. మీరు కంపేర్ చేయాల్సింది ఏంటి? సింగిల్గా ఉన్న మెటల్, సాల్ట్ సొల్యూషన్లో ఉన్న మెటల్. Okay, if you compare those two, then what you will get? You have to identify whether which is more reactive and which is less reactive. Here aluminum is more reactive than iron, so displacement can happen, and you will get aluminum sulfate, Al2SO4 taken thrice plus Fe. Fe gets displaced from FeSO4.
the reaction can happen. So aluminum can displace iron from ferrous sulfate because aluminum is in the highly reactive category. Iron is in the moderately reactive category. So this displacement can happen. Okay na? So అలా ఆ రియాక్టివిటీ సిరీస్ అనేది మీరు బై హార్ట్ చేసుకుంటే ఓకే ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ వెదర్ ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్ ఆర్ నాట్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ఈజీలీ. నెక్స్ట్ చూడండి ఫోర్త్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ దే ఆర్ వాట్ కెమికల్ డబుల్ డీకంపోజిషన్ రియాక్షన్స్ ఆర్ డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్స్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మ్యూచువల్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ రాడికల్స్ టేక్స్ ప్లేస్. ఓకేనా రాడికల్స్ అంటే అయాన్స్ అనమాట. విల్ సీ ద ఎగ్జాంపుల్స్ దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ఓకే సో ఇక్కడ మ్యూచువల్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ రాడికల్స్ అంటే సపోజ్ ఇనిషియల్లీ ఏ అండ్ బి ఇన్ ఏ సబ్స్టెన్స్ ఏ ఈజ్ క్యాటయాన్ బి ఈజ్ ఆనయాన్ సపోజ్ AB is one substance and CD is another substance. If these two are added, aqueous solution of salt AB and aqueous solution of salt CD, both are added, then their ions gets exchanged. Okay, ఈ రెండు రియాక్ట్ అవుతాయి, ఈ రెండు రియాక్ట్ అయ్యి కొత్త సబ్స్టెన్సెస్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. AC ప్లస్ BD విల్ ఫామ్. ఓకేనా AC ప్లస్ BD will form. Such kind of reactions, they exchange their radicals mutually. Such kind of reactions are called as what? Double decomposition reactions or double displacement reactions. So these double displacement reactions, two types are there. What are those two types? First one is neutralization reactions. Second one is precipitation reactions. Okay na? ఈ double decomposition reactions మళ్ళీ టూ టైప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్స్ అండ్ ప్రెసిపిటేషన్ రియాక్షన్స్. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటి న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్. న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ ఆల్రెడీ యూ మైట్ హ్యావ్ స్టడీడ్ ఇన్ యువర్ లోవర్ క్లాసెస్ ఇన్ యాసిడ్ స్పేసెస్ చాప్టర్. యాసిడ్ ప్లస్ బేస్ గివ్స్ రైస్ టు సాల్ట్ అండ్ వాటర్. ఓకే సచ్ రియాక్షన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్స్. ఓకే HCl ఇట్స్ అన్ యాసిడ్, NaOH ఇట్స్ అ బేస్. సో HCl యాసిడ్ ప్లస్ బేస్ గివ్స్ రైస్ టు సాల్ట్, కామన్ సాల్ట్ మీకు తెలుసు కదా కామన్ సాల్ట్ NaCl ప్లస్ వాటర్. అండ్ హియర్ 13.7 kilocalories ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ ఈజ్ రిలీజ్డ్. ఓకేనా 13.7 kilocalories ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ ఈజ్ రిలీజ్డ్. ఓకేనా ఇది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్. ఓకే ద సో ఫార్మ్డ్ సాల్ట్ ఈస్ న్యూట్రల్ సాల్ట్. ఓకేనా న్యూట్రల్ సాల్ట్ NaCl ఈజ్ అ న్యూట్రల్ సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్, సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్. ఇది ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్ అనమాట. దట్ ఈస్ వై హియర్ 13.7 kilocalories ఆఫ్ హీట్ ఈస్ రిలీజ్డ్. ఓకే సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే ఎసిటిక్ యాసిడ్ CH3COOH అంటే ఏంటి ఎసిటిక్ యాసిడ్ వెన్ రియాక్ట్స్ విత్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్. ఎసిటిక్ యాసిడ్ వెన్ రియాక్ట్స్ విత్ sodium hydroxide it forms sodium acetate CH3COONA means what sodium acetate plus water. In this case only 13.4 kilocalories of heat is liberated. That means what neutralization reactions are highly exothermic reactions అంటే హీట్ అనేది రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇక్కడ ఎంత హీట్ రిలీజ్ అయింది 13.7 kilocalories of heat is released and here only 13.4 kilocalories of heat is only released. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే HCl is strong acid whereas acetic acid is a weak acid. So weak acid cannot get ionized quickly. Okay, so some of the heat is used up in ionizing that weak acid. Okay, but however salt and water are formed, sodium acetate and water, these two are formed. So this is an example for what న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్స్. న్యూట్రలైజేషన్ HCl NaOH చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మీరు చదువుతూనే ఉన్నారు. ఓకే సో దిస్ ఈజ్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్. నెక్స్ట్ ప్రెసిపిటేషన్ రియాక్షన్స్. ప్రెసిపిటేట్ అంటే ఏంటి చూడండి ద ఇన్సాల్యుబుల్ సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్ విచ్ సెటిల్స్ డౌన్ అట్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రెసిపిటేట్. ఓకేనా ప్రెసిపిటేట్ అంటే ఏంటి ద ఇన్సాల్యుబుల్ సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్ విచ్ సెటిల్స్ డౌన్ ఎట్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్. ఓకేనా పేస్ట్ లాగా ఇన్సాల్యుబుల్గా ఉంటూ పేస్ట్ లాగా కింద సెటిల్ డౌన్ అయిపోతుంది అనమాట. సచ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ కాల్డ్ as precipitates. ఓకే అండ్ సచ్ రియాక్షన్స్ వేర్ యూ విల్ గెట్ precipitate formation you call them as precipitation reactions. So precipitation reaction is one of the best examples for what double decomposition reactions.
సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకుంటే ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, మీకు డెఫినిషన్స్ కన్నా జనరల్ డైలీ లైఫ్ అప్లికేషన్ క్వశ్చన్స్, ఎగ్జాంపుల్స్, అబ్జర్వేషన్స్ ఇలాంటివే సిబిఎస్ఈలో ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తారు. ఓకే, సో BaCl2 బేరియం క్లోరైడ్ వెన్ రియాక్ట్స్ విత్ సోడియం సల్ఫేట్ Na2SO4 ఇట్ ఫార్మ్స్ బేరియం సల్ఫేట్. వైట్ కలర్డ్ ప్రెసిపిటేట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. ఇక్కడ నేను డౌన్వర్డ్ యారో ఇచ్చాను. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ డౌన్వర్డ్ యారో ఇండికేట్స్ ఇట్ ఈస్ the insoluble solid substance precipitate. Precipitate is settles down at the bottom of the test tube. Okay, so BaSO4 white colored precipitate form అవుతుంది అనమాట. అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ NaCl floats on the top of the test tube. అలాగే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ప్రెసిపిటేషన్ రియాక్షన్ ఏంటది, lead nitrate PbNO3 taken twice when reacts with potassium iodide. ఈ రెండు కూడా వైట్ కలర్డ్ సబ్స్టెన్సెసే. You will always take aqueous solutions only. Okay, now this is also aqueous, this is also aqueous. Here also aqueous solution of lead nitrate, AQ and raste enti aqueous. Aqueous solution of lead nitrate reacts with aqueous solution of potassium iodide. It forms yellow colored precipitate. Okay, now yellow colored precipitate of lead iodide is formed. Lead iodide and KNO3. Okay, so this is also the best example for precipitation reactions. So ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, మ్యూచువల్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ దేర్ రాడికల్స్ Ba మిక్స్డ్ విత్ సల్ఫేట్ అండ్ ఫార్మ్స్ BaSO4. Na and Cl మిక్స్డ్ విత్ ఈచ్ అదర్ అండ్ ఫార్మ్స్ NaCl. ఇక్కడ నేను బ్యాలెన్సింగ్ రాయలేదు, బట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ అ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. ఓకే, సో బట్ here the insoluble solid substance which settles down at the bottom, that you call it as precipitate, and such reactions are called as what, precipitation reactions. So next we'll move on to corrosion reactions. Corrosion ante enti chudandi, the formation of an unwanted oxide layer when metals are exposed to atmosphere. Okay, now when metals are exposed to atmosphere, it results in the formation of an unwanted oxide layer. Such kind of reactions are called as corrosion reactions. Like you can take the examples of rusting of iron. Okay, now rusting of iron, tarnishing of copper and silver are the best examples for what? Tarnishing of copper and silver. Okay, now these are the examples. And formation of an unwanted oxide layer on aluminum, formation of aluminum oxide on aluminum. Okay, aluminum oxide formation. So all these are examples for what? Corrosion reactions. Let us learn about them in detail. So look at this rusting of iron. It's an example for corrosion reaction. Okay, now formation of rust happens always in presence of water. Chudandi, iron when exposed to atmospheric oxygen, it forms rust. Fe2O3 is the unwanted oxide layer which is formed on the surface of iron oxide, iron metal, iron rods. Okay, our grills, gates, when they are exposed to air, they get rusted, isn't it? Such kind of reactions are called as what? Corrosion reactions. See, rusting of iron always happens in presence of moisture. Okay, now always happens in presence of moisture. Okay, now water. Okay, XH2O. If the atmosphere is more humid or during rainy season, you will find iron particles gets rusted very quickly. Okay, so moisture presence లో XH2O. X అనేది ఎందుకంటున్నాం, how many water molecules are being absorbed from the atmosphere? It depends on the atmospheric conditions, or it depends on the humidity. Okay, so 4Fe plus 3O2 gives rise to 2Fe2O3 dot XH2O. This is the formula for rust. Fe2O3 dot XH2O. X stands for number of water molecules that are being absorbed from atmosphere, water vapor anamata. Okay, suppose if the atmosphere is so humid, then the number of water molecules absorbed will be more. It depends on the climatic conditions, humidity. Okay, so that is why in coastal areas, most of the areas, coastal areas, iron particles get rusted very quickly.
Okay, so because why? Because here in coastal areas the humidity will be more, the content of water vapor in the atmosphere is more, so for that reason it gets rusted very quickly. Okay, so rusting of iron is one of the best examples for corrosion reactions. Now look at the second example, tarnishing of silver. It is also an example for corrosion reaction. Okay, silver articles, okay, when they are exposed to air, you will find a brown color coating is formed on the silver articles. Okay, so such kind of reactions are called as what? Tarnishing reactions. So 2Ag plus H2S, here silver absorbs a hydrogen sulfide gas from the surroundings. This H2S gas is present in the atmosphere. ఓకే, మనకి రోటెన్ ఎగ్ స్మెల్ అనేది H2S గ్యాస్కి రోటెన్ ఎగ్ స్మెల్ అనేది ఉంటుంది. జనరలీ దిస్ H2S గ్యాస్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ డ్రైనేజెస్ ఆర్ వేర్ ఎవర్ స్టాగ్నెంట్ వాటర్ ఈస్ దేర్. ఓకే, బ్యాడ్ స్మెల్ విల్ గెట్, దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ H2S గ్యాస్ ఫ్రమ్ స్టాగ్నెంట్ వాటర్. ఓకే, డ్రైనేజ్ వాటర్. సో అది అట్మాస్ఫియర్లో ఉంటుందన్నమాట. సో సిల్వర్ ఆర్టికల్స్ రియాక్ట్ విత్ సిల్వర్ hydrogen sulfide gas and forms an unwanted sulfide layer on the silver articles. Okay na, man puja articles chudandi, if we don't wash them or scrub them for long time, okay, brown color coating will form on the surface of silver articles. Such kind of reactions are called as tarnishing reactions. Iron ki maatrame rusting anali, silver ki copper ki tarnishing anali. Okay na, so Ag2S is the sulfide layer, brown colored coating which is formed on the surface of silver articles. Okay, so this reaction is called tarnishing of silver. So look at this, tarnishing of copper. It chudandi. Okay, so copper, it's a shiny brown substance. మీ కేస్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్లో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఆ షైనీ బ్రౌన్ సబ్స్టెన్స్ X when reacts with atmospheric oxygen formed a substance Y which is black in color. Identify the substance X and write the relevant equation. ఇలా క్వశ్చన్స్ అనేవి అడుగుతారనమాట. సో ఆ షైనీ బ్రౌన్ కలర్డ్ సబ్స్టెన్స్ ఎక్స్ అలా అడిగినప్పుడు మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి అదేంటది. కాపర్ అనమాట. కాపర్ వెన్ రియాక్ట్స్ విత్ ఆక్సిజన్, atmospheric oxygen, it forms copper oxide, CuO. CuO is black in color. Okay, CuO when reacts with atmospheric moisture, okay, now when exposed to air, water vapor, okay, then it forms what? Copper hydroxide. It is bluish green in color. Okay, so this is also an example for corrosion reaction. Then copper oxide when reacts with, suppose if it reacts with carbon dioxide gas, then it forms copper carbonate. This is greenish blue in color. Okay, so these all three are the examples for what? Tarnishing of copper. So copper articles gets tarnished. ఇప్పుడు మనం చాలాసార్లు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, స్మాల్ చిల్డ్రన్ ఆర్ స్కూల్ చిల్డ్రన్ ఆర్ యూజింగ్ కాపర్ వాటర్ బాటిల్స్. ఓకే, దాని మీద మనకి గ్రీన్ కలర్ కోటింగ్ అనేది ఫామ్ అవుతూ కనిపిస్తుంది. మనం ఇంట్లో యూజ్ చేసే కాపర్ ఆర్టికల్స్ కూడా ఇఫ్ యూ డోంట్ వాష్ దెమ్ ఫర్ సమ్ టైమ్, you will observe a green colored coating is formed on the surface of copper articles. Okay, that green colored coating is nothing but copper hydroxide. It is called as what? Tarnishing of copper. So this is also an example for what? Corrosion reaction. Okay, అలాగే అల్యూమినియం అయితే ఏం ఫామ్ అవుతుంది? అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ లేయర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇవన్నీ మనము కాపర్ కరోజన్ రియాక్షన్స్ కింద, సారీ నాట్ ఓన్లీ కాపర్, కరోజన్ రియాక్షన్స్ అనేవి మనం డైలీ లైఫ్ అప్లికేషన్స్లో చాలా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం, చూస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ టు ప్రివెంట్ కరోజన్? యూ ఆల్ నో, పెయింటింగ్, గ్రీజింగ్, ఆయిలింగ్. పెయింటింగ్ వేస్తారు ఐరన్ ఆర్టికల్స్కి కానీ. ఓకే, మోస్ట్లీ ఐరన్ ఆర్టికల్స్కి, గ్రిల్స్కి, గేట్స్కి పెయింటింగ్ అనేది వేస్తారు. ఓకే, ఆర్ ఆయిలింగ్, గ్రీజింగ్, అప్లయింగ్ గ్రీజ్ టు దెమ్, ఇట్ అవాయిడ్స్ corrosion. Okay, so these are the general methods for avoiding corrosion. There are other methods like galvanization, okay, and electroplating, alloying. Galvanization ante enti? Coating with zinc. Alloying ante mixing of two or more metals so that
corrosion can be reduced. That improves the appearance of the articles also. Okay now, alloying 2 or more metals like copper and zinc, ఈ రెండు మిక్స్ చేశారు అనుకోండి, మీకు బ్రాస్ మెటల్ అనేది వస్తుంది. బ్రాస్ మెటల్ టెంపుల్ బెల్స్ తయారు చేస్తారు. ఓకేనా, బ్రాస్ అండ్ కాపర్ అండ్ టిన్ యూ విల్ గెట్ బ్రాంజ్ మెడల్స్, బ్రాంజ్ మెడల్స్ తయారు చేస్తారు. ఓకే, సో మిక్సింగ్ ఆఫ్ 2 or more metals if you do, you call it as alloying. Okay, alloying method, that is one of the best method for preventing corrosion. అలాగే electroplating. Okay now, coating of superior metals on inferior metals, you call it as alloying. Okay, same like that you have anodizing. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనకి డోర్ హ్యాండిల్స్, కార్ డోర్ హ్యాండిల్స్, ఇవన్నిటిని మనకి ఫైన్ ఫినిష్ వచ్చేలాగా మెటల్ కోటింగ్ అనేది వేస్తారు. ఓకే, సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ మెటల్ కోటింగ్ ఆన్ అల్యూమినియం ఆర్టికల్స్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ యానోడైజింగ్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ ఫర్ వాట్, కరోజన్. ఓకే, సో ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ కూడా మీరు పర్ఫెక్ట్గా చదువుకోవాలి. Next, we move on to another type of reactions which are called as redox reactions. The reactions in which both oxidation and reduction takes place simultaneously. Okay, are called as what? Redox reactions. ఇక్కడ మీరు చూడండి, అల్యూమినియం ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షనే, బట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ రెడాక్స్, యూ కెన్ సే దట్ ఆల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్స్ ఆర్ redox reactions. Okay now, so 4Al aluminum when reacts with iron oxide, it forms aluminum oxide and iron. ఇక్కడ ఏం జరిగిందో చూడండి, కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇట్ ఈస్ అ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్. ఆల్రెడీ వి స్టడీడ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్, కానీ ఇక్కడ కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే అల్యూమినియం ఈజ్ ఆక్సిడైజ్డ్ టు అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ అండ్ ఐరన్ ఆక్సైడ్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ టు మాల్టన్ మెటల్ ఐరన్. ఓకేనా, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ. ఇక్కడ ఏం జరిగింది, అల్యూమినియం ఈజ్ ఆక్సిడైజ్డ్ టు అల్యూమినియం ఆక్సైడ్. ఓకేనా, అండ్ ఐరన్ ఆక్సైడ్ ముందే ఆక్సైడ్గా ఉన్నది, ఇట్ ఈస్ రెడ్యూస్డ్ టు ఐరన్. ఓకేనా, సో హియర్ దే విల్ ఆస్క్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ విచ్ ఈజ్ ఆక్సిడైజ్డ్, విచ్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్. ఓకే, మనం 2 రియాక్టెంట్స్ తీసుకుంటే ఎప్పుడు కూడా రెడాక్స్ రియాక్షన్స్లో 2 రియాక్టెంట్స్ తీసుకుంటే one gets oxidized and other automatically gets reduced. Okay now, so here the one which is oxidized is aluminum. Aluminum is oxidized and the substance which undergoes oxidation is called reducing agent. Okay now, please understand the point carefully. Okay, see here, aluminum is oxidized to aluminum oxide, so aluminum is called what, reducing agent. Substances which undergoes oxidation are called reducing agents. Okay now, and substances which undergoes reduction are called oxidizing agents. ఇక్కడ అల్యూమినియం అనేది మెటల్, అల్యూమినియం ఈజ్ ఆక్సిడైజ్డ్ టు అల్యూమినియం ఆక్సైడ్, సో అల్యూమినియం ఈజ్ కాల్డ్ as reducing agent. Substances which undergoes oxidation are called reducing agents and substances which undergoes reduction are called oxidizing agents. Here Fe2O3 is reduced to Fe, so Fe2O3 is called oxidizing agent. ఓన్లీ Fe రాయకూడదు, మొత్తం కాంపౌండ్ అంటే 2 రియాక్టెంట్స్లో రియాక్టెంట్ మొత్తాన్ని రాయాలి. ఇక హియర్ Fe2O3 is undergoing reduction. ఓకేనా, సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. ఓకే, సో మీకు ఎగ్జామ్లో అడిగినప్పుడు క్వశ్చన్స్ అలా కూడా అడుగుతారనమాట. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ thermite reaction, welding process. Okay now, to fill the gaps between the metals or railway tracks, they will do welding process. So during that time molten iron has to be produced, so during that time they will use this reaction. So that reaction is called as thermite reaction or aluminothermy process. Okay now, thermite reaction, it is an example for redox reaction, it is an example for displacement reaction. Okay, and this is the reaction which you call it as thermite reaction, which is generally useful for welding. So which is the best metal which is used in thermite reaction which undergoes welding process? అలా కూడా క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు, XYZ క్వశ్చన్స్, కేస్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో అప్పుడు మీరు అల్యూమినియం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే,
So please note down. Next, last type of reaction which you will come across is rancidity. Rancidity means what? Oil fried foods. See, like mixture, chips, all this kind of oil fried foods, when exposed to air for long time. Okay, now for long time, if you expose them for long time, you will observe a kind of bad smell starts to come out of it, and they lose their crispy nature also. Okay, so that reaction, it is a reaction with atmospheric oxygen only. It is a kind of oxidation reaction only. Okay, which in other words you call it as what? Rancidity. Okay, so chips packets are filled with N2 gas. మీరు చూసే ఉంటారు, చిప్స్ ప్యాకెట్స్ లోపల గ్యాసే ఎక్కువ ఉంటుంది, చిప్స్ కన్నా గ్యాసే ఎక్కువ ఉంటుంది. అది ఏ గ్యాస్? నైట్రోజన్ గ్యాస్. ఓకే, సో ఇఫ్ దే ఆర్ ఫిల్డ్ విత్ నైట్రోజన్ గ్యాస్, వాట్ విల్ హ్యాపన్? ఓకే, rancidity కెన్ బి అవాయిడెడ్ ఫర్ సమ్ డేస్. ఓకేనా? సో చిప్స్ ప్యాకెట్స్ని నైట్రోజన్ గ్యాస్తో ఫిల్ చేస్తారు. అలాగే ప్రిజర్వేటివ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ పికల్స్. ఓకేనా? ప్రిజర్వేటివ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ పికల్స్. పికల్స్లో మనకి వెనిగర్ కానీ ప్రిజర్వేటివ్స్ కానీ యాడ్ చేస్తారు. అది ఎందుకని? పికల్స్ తొందరగా పాడైపోకుండా ఉండాలి అంటే. ఓకే, సో దే విల్ యాడ్ ప్రిజర్వేటివ్స్ లైక్ వాట్? ఎసిటిక్ యాసిడ్, వెనిగర్ వేస్తారు, ఎసిటిక్ యాసిడ్ వేస్తారు. ఇంకా యూ ఆల్సో విల్ బీ లెర్నింగ్ అబౌట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రిజర్వేటివ్స్ లైక్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్. ఓకేనా? యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ లైక్ BHA, బ్యూటైలేటెడ్ హైడ్రాక్సీ యానిసోల్. ఓకేనా? BHA, what is this? Butylated hydroxy anisole. Okay, this is an antioxidant. Okay, so these are to be added in as a preservatives, food preservatives. Okay, to avoid rancidity. Okay, మీకు antioxidants వాడడం వల్ల, antioxidants like BHA, okay, like this kind of antioxidants will avoid the atmospheric oxygen, means reaction of food materials with atmospheric oxygen. You can avoid them. Okay, so that rancidity can be avoided. Okay, so the rancidity is also one of the daily life application question which you will be getting in this chapter. Okay, so these are the different types of chemical reactions and equations that are being covered. I tried my best to cover all the types of reactions which are being given in this chapter. Okay, and way of questioning and all also based on the reactions which are being given in this video. So please go through the video, write all the reactions, practice all the equations, okay, and get better marks and start your preparation from day 1 onwards. Okay, so thank you for watching, my dear children. All the best.